Yeah. Yeah, okay. Sana, you there? Yes, ma'am. Okay, great. So here, midway muss ich sprechen. So here, the first thing first, mit matlab with. Now, this is the preposition that we're going to learn right now. And whom. Whom is a word for whom, right? If you remember, for accusative, what was the word for whom? For accusative, what was the word for whom? You did not for whom water. So the water was for the dog. So you did what? What was the word? When. Vain. Yeah, it was vain. So for accusative, the word for whom was vain. And here we're going to learn a new word that is another version of whom, but now this time with dative. So we did für wen. Now we're going to do mit wem. Für wen, and then we have mit wem. With whom and for whom. This was for whom, and this was with whom. So the question is why the whom is changing? Because the first one was accusative, so we were using vain. The second one was dative, so we are using vain. So this is a basic information about mit. Now let's see how we're going to do this here. Okay. So the question says, Laura hat viele Fragen. Laura has a lot of questions. Hören Sie das Gespräch. You have to listen to a conversation. Über welche Themen spricht Laura? Kreuzen Sie an. Yeah. So out of these themes, Urlaub means holiday, vacation. Abendessen, that is your dinner. Arbeitszeit, that means the working time. Kundenbesuch, that means the customer visit. Geburtstag, that is birthday. Und Sommerfest, that is a summer event, summer program. So there are 6 topics given here. And which topics has been considered by Laura in the conversation that you need to put up here? For which topic she has discussing or she's been discussing in the topic, that is the question here. So let's do it. Yeah. So the audio number is 2.6. Okay, 2.6. So bitte ich öffne 2.6. Yeah, so here, bitte. Yeah. So which topics? Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Ja, okay. Noch einmal, hören Sie oder das ist ganz klar? Soll ich noch einmal das Gespräch führen oder ist das okay? Haben Sie schon die Themen angekreuzt? Did you already cross the themes that has been spoken by Laura? I could do only two. Okay.
Fine, kein Problem. Bitte versuchen Sie noch einmal, spielerisch noch einmal. Try to figure out others as well. Let's see. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Okay, so let's see, welches Themen hat Laura schon gesprochen. So, bitte. Was denken Sie? Samriddhi, Sana, anybody can answer? There were three topics mentioned. Was? Sana? Noch einmal? I think there were three topics mentioned. Okay, so which are those? Our bite side. Okay, okay. Abendessen, okay. Arbeitszeit und Geburtstag sind richtig, aber Abendessen war nicht dort. Samriddhi, welche Themen haben Sie gehört? Which one did you hear? Arbeitszeit und Geburtstag. Okay, Revati, anything extra? Urlaub, richtig. Urlaub, she talked about that she needs holiday because she fährt mit ihrem Freunden. Ja, so Urlaub, richtig. Welches noch? What else? That's She also talked about Kundenbesuch. Ja, wie gehen wir es dort mit U-Bahn oder mit Auto? She was talking. So Kundenbesuch, ja. A customer visit was also the topic she asked about. Geburtstag, Arbeitszeit und Urlaub. Diese vier waren die Themen. Sehr gut. Now, Sie hören noch einmal das gleiche Gespräch und Sie ergänzen diese Lücken dieses Mal. And you have to arrange these blanks. Yeah. So, bitte. Before I play the audio, read the sentences so that when the sentences will come in the audio, you can be aware that this sentence I need to arrange in the blanks. So first you read the sentences and then I'll play the audio again for you to fill up the sentences. Genau. Schon gelesen?
Now I can play the audio and arrange the sentences with the help of audio. So here it goes. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. So they made it a little tough. It was not exactly from the sentence.